Today, my name is Aline Dabaga, and I will be providing you with a short summary of the recent Human Rights Watch report released October 10th, 2023. The title is Join Us or Die, Rwanda's Extraterritorial Repression. Since the genocide of 1994, Rwanda has made a great effort in rebuilding its infrastructures, but civil and political rights as well as freedoms remain tightly restricted. Those who dare criticize the government policy and Paul Kagame do so at great risk, and even those who flee abroad to escape persecutions are not safe. The repressions of Rwandans living abroad ranges from killings, kidnapping, and enforced disappearances. The failure of the international community to recognize the severity and the scope of Rwanda's government's human rights violations have left many Rwandans with nowhere to turn. Holding Rwanda accountable for its domestic human rights record is now a necessity to tackle the government's extraterritorial repression. So how do they operate? In the East and Southern African countries, the Human Rights Watch found that Rwandans have been killed, forcibly disappeared, kidnapped, physically attacked, or even sent back to Rwanda. In Western countries, Rwandans deemed to be against the government are afraid of being spied on and live in fear for their safety. The fact that some refugees have been warned to take measures and protect themselves by domestic law enforcement or intelligence agencies add credibility to the threats that they face. But one of the Rwandan authorities' most effective and insidious ways to intimidate those living abroad is by targeting their relatives in Rwanda. It means that even people living in countries where their rights and security should be protected do not express themselves freely for fear of seeing their families suffer the consequences. One Rwandan activist in a Western country said that after he left, one of his relatives was detained and brutally tortured. In another case, two brothers of a Rwandan refugee who now lives in Australia, were forcibly disappeared. And so what are the effects on Rwandans abroad? Well, anybody who's deemed an opponent of the Rwandan government does not feel safe. They're worried about socializing, not knowing who they can trust. They talk about being afraid when a car pulls over behind them or when somebody visits the workplace. Some have gone as far as changing their names, refusing to socialize with others in the community, and avoiding travel to certain countries altogether. They regularly change phone numbers, worry about civilians and attacks. Many who have chosen to continue the public criticism of Rwanda's government while living in exile have had to cut ties with their relatives to protect them from harassment and wars. Those interviewed by Human Rights Watch spoke of a palpable fear. If someone from the Rwandan community dies under suspicious circumstances, it causes fear and paranoia in parts of the community. So you might wonder, this tactics new? Well, Human Rights Watch has been documenting cases involving attacks and threats against critics outside Rwanda since the late 1990s. Like today, those cases from the past revolve around victims who are likely to have been targeted because of their criticism of the Rwandan government. A striking example is the murder of Patrick Karegeya, which took place in South Africa in 2014. Another one is Seten Sendashonga, whose death took part in Kenya, and many more. Rwanda was among the countries that has actively sought to utilize new technology that will allow it to hack into phones of opposition members. A good example of this is Karine Kanimba, who is Paul Rusesabagina's daughter, whose phone was bugged so that they could surveil her. And who's involved in these abuses, you might wonder? Well, many people interviewed by Human Rights Watch spoke of a network of associations with ties to the Rwanda Ministry of Foreign Affairs, called the Rwandan Community Abroad, RCA. The RCA and others close to the government are coercing refugees into joining them and are putting pressure on them to donate money or to return to Rwanda and stop criticizing the government. Rwandan agents are thought by some interviewees to have infiltrated domestic refugee agencies too, which is why many Rwandans are weary of requesting asylum for fear of being targeted as a result.
Embassies are involved too. At times, embassies staff in African countries are implicated in threatening refugees, saying that they will meet the same fate as those who have been disappeared or murdered if they didn't return to Rwanda or toe the line. In some cases of attacks, the perpetrators were not identified, but spoke Kinyarwanda and were suspected of working with the Rwandan government. For example, some of the victims were told that they would be handed over to Rwanda, were accused of being enemies of Rwanda. The context of broader persecution of government critics inside Rwanda provides credibility to the allegation that these attacks were politically motivated. It also raises serious and plausible concerns about the possibility of official state tolerance or even collusion in these attacks. So why does the Rwandan government go to such extraordinary lengths to silence its critics? Well, the answer is simple. The Rwandan government cares deeply about its image. It spends a lot of money in lobbying firms to bolster the perception that it's a clean and safe country that invests in development and where it is virtually free of corruption. While some of this may be true, it also deals brutally and ruthlessly with critics who challenge it because it wants to hold on to power. And they see any critic as a potential threat. So you might wonder, well, are the authorities of the host countries where Rwandans refugees are living aware of this repression? Well, the answer is yes, they are. But they appear to an end to transnational repression. Some have asked that their family members be able to join them in exile, especially those whose relatives are still in Rwanda or in danger of retaliation. And they request that host government refugees are living aware of this repression. Well, the answer is yes, they are. But they appear to prefer inaction. The US government, for example, deported a former trade union official despite a leaked FBI report, stating that a Rwandan intelligence agent had almost certainly planted false information against the accused during the US Immigration and Customs Enforcement investigation. In the UK, authorities told Rwandans for years to be wary of being tracked, until the British government struck a deal with Rwanda to send asylum seekers there.
Both the French and UK authorities had to get involved in those cases of two neutralized Rwandans, now French and UK citizens respectively, living in those countries, who were arbitrarily detained when on a visit to Rwanda, apparently in retaliation of their relatives' political activities in exile. In South Africa, investigation into suspected killings have stalled, and one person's relatives was warned to stop pressing for answers. In Uganda, authorities told a Rwandan dissident traveling on an Australian passport to leave the country because Rwanda wanted to have him deported. In Tanzania, police arrested a Rwandan kidnapping victim and his kidnappers and put them all on trial for entering the country illegally. Although it's one of the rare cases where judicial authorities openly recognize the involvement of Rwandan intelligence in this case, no kidnapping or attempted kidnapping charges were brought against the Rwandan intelligence agents. In almost all cases of kidnapping, forced disappearance, or such killings, investigations have stalled or failed to result in any arrests or prosecutions. Turning a blind eye on Rwandan human rights record has allowed the country to position itself as a valuable partner for peacekeeping missions in Africa and a safe haven for refugees, while at the same time exporting its repression globally. You might wonder, what can we do? Well, the Rwandans interviewed for this report wanted improvement in protection, in recognition of their situation, and a more principled approach to Rwanda from their host government. They want Rwanda's international partners to call out their many human rights violations, and also to demand an end to transnational repression. Some have asked that their family members be able to join them in exile, especially those whose relatives are still in Rwanda or in danger of retaliation. And they request that host governments take the threats they live under seriously and to investigate murders and kidnappings of Rwandans abroad. Some examples of the killings and repression in this report that we'll talk about are Karasila Mab. This is a critic of the government who has been jailed and tortured for stating that the RPF is responsible for the death of his family. They also talk about John Williams Nwari, an investigative journalist who had been warned by intelligence agents that if he didn't change his tone, which is essentially denouncing some of the corruption or injustice that the people of Rwanda face, that he will see what happens to him. Sure enough, they killed him. On YouTube, there's a channel called Gasuku Media TV, which was also mentioned. This is a channel funded by the government where a certain journalist or puppet goes around Rwanda and visits family of people who are deemed to be critics of the government, essentially harassing them, forcing them to appear in front of a screen and to cut ties with their family members and criticize those family members in exile who speak out. Another interesting example is an example of a man by the name Lionel Richie Nishimwe. This is particularly interesting because this was a Rwandan refugee who has spent most of his life in Zambia. He was a lawyer and a leader in the local refugee community. So Nishimwe was well educated and was an advocate for the Rwandan community in Zambia. And back in 2016, Rwanda repatriated him to Rwanda. He was enticed by the representative of the High Commission of Rwanda in Zambia. And next thing we knew, he was taking pictures in Rwanda, saying how life was good, and also telling others to come home and that everything was great. And in the months between May 2016 and early 2017, he posted a series of articles refuting his previous criticism of the Rwandan government. And he even had one entitled, "Why I'm No Longer a Rwandan Genocide Denier." We know that this is a term that the government likes to use
when it comes to anybody who's critical of Kagame's dictatorship. So the tone of his articles and social media posts changed. All of a sudden, he was posting exclusively pro-government articles, attacking the government critics, and also claiming that he was misled by genocide deniers and opponents of the government outside the country. Sure enough, eventually, he got tired of the lies, got tired of pretending, and fled the country. While he was out of the country, he found out that his house had been repossessed and decided to go back to Rwanda in order to sort his personal matters. And he's not been since. There's another interesting case that happened in Tanzania. The name of this interviewee is Joseph Mazimaka. This was a military trainer in Nyakinama Military Academy between 2003 and 2007. And in 2008, when he traveled to Darfur as part of a peacekeeping mission, he returned to find himself accused of working against the government. I quote, he said, "The situation became bad when General Nyamwasa fled to South Africa. That situation brought many problems to those suspected of being in his circle. Many people were killed, persecuted, kidnapped, or isolated because they were suspected to be in close connection with him." So after his return, he was detained for 5 months in accusation related to the genocide, which were later dropped. In 2012, he was ordered to go fight with the M23 in the Congo, and that's when he decided to leave. He fled to Uganda in August 2013 while his wife fled to Tanzania and a Southern African country. After spending some time in Uganda and Kenya, he settled in Tanzania where he eventually claimed asylum. This is the man that was later kidnapped by a Rwandan intelligence agent in August 3rd of 2017 in Tanzania. He ended up being jailed and going to trial. However, the Tanzanian government decided not to deport him because they knew what his fate would be. In a few words, this is a summary of what was said in the report. The report is over 120 pages long. It's very interesting. So anybody who has time is certainly welcome to take a look. But this sums up most of what was said. Most of what was said is what people like Jean-Paul Turayishimiye and many others online talk about. The repression, the killing, the kidnapping. We all remember the case of Paul versus Sabagina in 2020. This is also in the article. We also remember the case of Eugene Gasana, who essentially was accused of raping this girl that worked for him, an intern. And they also used multiple tactics, including using Interpol to try and deport him. He actually ended up contesting the request to be placed on the list of fugitives, and it was indeed deleted. So the most important thing here to understand is that this report sums up most of what we have been saying for the last 10 plus years. Rwanda is repressing us, killing us, torturing us, kidnapping us to no end. There's so many examples. And I really feel that the message Human Rights Watch is sending cannot be ignored. Governments need to listen. People need to listen. And as an individual, what can you do? Well, first of all, do not visit Rwanda. By visiting Rwanda, you're essentially being complicit in a government that uses its funds to commit terror around the world. And surely you don't want to spend your hard-earned money in a country that violates basic human rights.
Thank you for listening. Arakoze ni Line Ndabaga wadukoreye summary ya human rights ku bantu bamwe batayikurikiranye. Nongere rero mbasuhuze kandi mbahe ikaze abo turi kumwe kuri uyu mugoroba. Nagira gusa ngo mbanze nshyireho iyi summary mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo haza gutangira yenda n'abantu bashaka kumva icyongereza bakaba bashobora yenda gusubira iyo kubera ikinyarwanda. Ndavuga reka mbanze kubera ko igenewe abavuga icyongereza mbabanze bayumve mu cyongereza hanyuma nze gukoresha ikinyarwanda. Hanyuma nizere ko mwagize weekend nziza nshuti namwe bakunzi ba East Africa Daily. Nkuko mwabibonye rero kuri nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndaza kugaruka, ntabwo ndi butinde mu kiganiro, murambabarira, ntabwo ndi buze gusoma commentaire, mwandike twandikirane, dushobora kuzisubiza kuri message, ariko ndashaka ko ikiganiro cyacu kiba kigufi ariko kiri buze kubaha updates ya gahunda cyangwa se uko ibintu byiriwe byifashe hariya mu karere. Ni mu kanya rero ndaza kuvuga no kuri Unity cyangwa se DC Unity Club, aho n'ubundi Kabarebe muri iriya kiriya kintu bise ngo ni Unity Club yongeye kwibasira. Bushize Kagame yibasiye Sendashonga, uyu munsi Kabarebe we yavuze kuri rizindi. Ni mu kanya rero, ariko nk'uko bamwe mwabinsabye, reka nze mbatangirize iki kiganiro cyacu no kubibutsa amagambo y'abo bantu kugira ngo tujye tunamenya umugani abariwe, ibyo bavuga tumenye uburemere dushobora kubiha. Ni ubadekriva ni senateri, umuntu ndetse n'umusenateri mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nje mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro, ubundi ni ku isi kiremewe nk'igihugu. Erega burya abantu bafite inyungu muri za dictatorship, umuntu iyo yicaye hariya akambara karavate akaba ahembwa miliyoni 10 z'amamiliyoni 3 z'amafaranga y'abaturage, uwo muntu aricara ibyemezo afata akabona bikurikije amategeko, akaba agomba no kuramya umuntu wamukiza aho ngaho. Ikibazo nuko abantu bafashe ubwonko. Urabona izi za kaminuza twiga, ubundi twigamo ubumenyi, ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo, ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza none agafata ubwonko, ibintu byose yize ubwonko bwakabwimurira mu gifu, bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo ntawuvugana irya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona. Ndibuka ko twajyaga duca imanza, twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye, ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse, ibimenyetso byawe ni ibihe, ibi bintu uvuga ko bidasobanutse, hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza, abashinjacyaha bari bagenzi bacu, mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose, ukubumva barakubwiye ati buriya ubumbaza biriya bintu iyi systeme dukoreramo uyobewe uko ikora, ati ubuze iya dosiye urabona, ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze, none uragira ngo mbigirende. Donc ni ukuvuga ko ibyo bintu bagiye babibwira abantu. Hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba, baravumbuka baragenda barirukanka, ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka, ariko nta muntu ngewe ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora, nzi uko babihimba, nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye. Erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nje mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro, ubundi ni ku isi kiremewe nk'igihugu. N'ububasha twihaye kibushyira mu mategeko, hanyuma noneho kandi si cyo kibufite cyonyine, uretse ko bo bigaragara uko bafata ibyemezo byabo ntibabisobanurira impamvu, babifata mu rwego nita arbitraire cyangwa se byo kurenganya abantu. Muhora muvuga ko hari ibintu bitagenda neza mu Rwanda, nanjye ndabizi, za dictature zose niko zikora. Nimujya mwumva bavuga izo bita za etat bananiye cyangwa se des etats hors la loi par excellence. Iyo bavuga des etats hors la loi par excellence, jewe mu myaka maze nitegereza politique internationale
kompare ndeba n'uburyo ibihugu biyoborwa, ndeba amategeko mpuzamahanga, ndeba amategeko y'igihugu, ndeba systeme politique uko zikora n'iki, jewe u Rwanda bizangora kugira ngo ndukure ku rutonde rwa bene ibyo bihugu ibyo nakwita des états hors la loi par excellence, kuko nubwo bashyiraho amategeko urabona ko bashyiraho amategeko ubundi itegeko ryakagombye kuba rirengera abaturage kuko rirengera abategetsi, ariko urabona bashyiraho amategeko ahubwo abaho ububasha bwo gucinyiza abaturage. Yes, reka rero nongere mbaha ikaze. Of course nzagerageza igihe cyose nshobore nzajya nkomeza kubibutsa iyo leta benshi batazi niyo ariyo, ariko bamenye uko tubumva, ariko ntabwo ari twe twenyine gusa n'uwo bicaranye uko abavuga. Anyways, bavandimwe rero reka duhere kuri inkuru z'imirambo abantu bapfuye muri Congo nyuma y'iriya ndege yakoze umukwabu, ntabwo nabita umukwabu, yararashe ku buryo abantu benshi bahasize ubuzima. Ikibazo si ukuhasiga ubuzima gusa, ahubwo nuko banaheze n'aho ngaho bakaba babuze uko basubira, kuko umusozi bari bariho ngo bari bizeye ko bagiye kurwana ngo idasubira inyuma. Niko ngo ubundi nicyo kinyoma bababwira, bavuga ati turagiye n'ukwanserka Goma, ahasigaye tukayifata. Batangira kujya mu misozi batazi ikibazo bagiye guhura nacyo. Sukhoi iraza irabarasa, ibasukaho urusasu, urabamishaho urusasu ku buryo abenshi, kandebe ko nashobora kubasangiza yenda ifoto imwe iri kuri WhatsApp yanjye, niba mu magroupe amwe bagiye babigaragazaho, aho berekana, kandi wakoze Agnes, ndagushimiye cyane kuri iyi message yatumye nshobora kubona ubutumwa bw'iriya mute. So niba bikunze byaba byiza cyane ko reka nyisharinge ndebe ko mwabona hamwe muho bafotoye bagaragaza ko ahantu ku gasozi kamwe, n'ubundi nta kintu nakora keretse nkaberetse kuri, reka ndebe ko iri buze kujya hariya kuri screen. Nijya kuri screen noneho ndi buze kongera kwiba sharinga. Reka turebe ko iza kujya kuri screen. Negative nta kintu mushobora kubona. Reka ndebe nyikoreye ahangaha niba yenda hari ikintu mushobora kubona, noneho tuze kureba ko ayo mafoto mwayabona. Bitari ibyo yenda nakongera kugerageza kuyishyiraho, ariko nta kintu gihari mu by'ukuri. Ni umusozi bafotoye, basa naho bafotoreye amafoto hejuru agaragaza ahantu abantu bihishe batataniye, ariko badashobora kubona ubufasha buturutse ahandi hose, kubera ko indege kuva yarasa yahise ikatinga off ziriya nzira zindi. Ni ukuvuga ngo ntibashobora no kwiruka ngo basubire mu Rwanda, bakaba babuze nuko bagezwaho ubutabazi ubwo ari bwose. Ubu barabara abantu 87 imirambo imanitse hariya kuri Gasozi. Aba bantu aba bantu nta gihe na kimwe tutavuze yuko hari amasomo babonye yagombye gutuma basubira inyuma, ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka kubyumva. Impamvu uvuga ko badashaka kubyumva, iya mbere ni uko reba n'uyu munsi iri joro, ndagira ngo nshimire umwe mu bakunzi ba channel yacu ba East Africa Daily wamyoherereje aka ka video uri hariya urimo ubakurikiranira ijisho rye umugani nk'uko yabikurikiranye, avuga ati nizere ko iyi ngiyi iza kudownloadinga, noneho
kuko byaba ari gateranzamba mutarebye iyi video n'akuntu berekanaga bihisha cyangwa se bagerageza kwambuka hariya. Okay, ahangaha iyi foto iravuga ko ari y'uyu munsi aho nyuma yaho biriya bitero byakomeje, noneho batangiye kohereza abandi. Inayohereje n'umukunzi wacu uri hariya avuga ati ibi ni ibintu byabaye kuri uyu mugoroba, bagiye kongera kuranforce. Bimaze iminsi mbabwira ko nubwo iyi ntambara nako rimwe umunsi umwe ushobora kuvuga uti Kigali yegeye imbere, FRDC yabirukanye, ntabwo birarangira. Ndagira ngo mbabwire ko bitararangira. Ndaza kubabwira muri Sud Kivu uko byifashe cyangwa se uko batangiye kuvuga ko babonye abasirikare benshi b'i Burundi ngo ku mupaka wa za Rusizi. Sinzi muri propaganda z'u Rwanda, aho ni u Rwanda rwabyiyandikiye, ariko reka mubanze mureba aka video k'iminota 2 berekana abasirikare ngo barimo bambuka binjira bajya kuranforsa position za M23. No kuvuga ngo bari abantu bapfiriye hariya bagiye gukomeza nk'uko abandi bavuga ngo Sukhoi bajyana mu ijuru, abandi ngo ni gufumbira. No by'ukuri abo bajenero b'u Rwanda badashobora kuvuga bati Kagame turamushize, ntabwo nibaza ko tuzabishobora, ariko bagakomeza kohereza abantu. Iyi video irakleminga ko ari abasirikare bambukaga ngo bajyaga hariya ngo baranforsaga position za M23. Ikibazo gusa nagize nuko muri Sud naho bavugaga ko habonetse abasirikare benshi, ariko bakaba ko ari ab'i Burundi. Reka tubanze turebe iyi twese hamwe, hanyuma ndagaruka mu kanya. Murebe hagati ahangaha aho niho hagaragaza abo bantu ngo barimo bambuka. Yabaze ambwira ko batayo yose ngo hasa naho bangana na batayo yose. Mu kanya ndaza kujya ku gice cya South. Yes. Iyi rero ntabwo ari yose, ariko ni agace gato kagaragazaga abantu bakomeje kwambuka kuri uriya mugabane. Ntabwo mu by'ukuri Kigali iza, kuko sinzi uwavuze ati ese arareka kuboherezayo, hari ubwo hari cyomoro ugiyeyo. Ibi rero ntabwo ariho honyine gusa, kambabwire icyo i Rwanda mu bifobagane barimo bavuga ku bijyanye na barimo bavuga ku bijyanye n'iyi ntambara,
kuko hariya bavuga ni muri Nord Kivu ariko muri Sud ejo nzagerageza kubashakira umuntu wo muri Sud kugira ngo aduhe updates ndagira ngo mbereke ibyo barimo kuvuga ni bavuga ko hari ingabo z'u Burundi ni inkuru yaje gusohoka kuri kinyamakuru Bwiza bashaka kujya kukireba kugira ngo babwire aho nabikuye bavuga ko ingabo z'u Burundi ngo nyinshi zitwaje intwaro nto n'iziremereye ngo byaciye igikuba kuri ku mupaka zinjira muri RDC ngo muri Congo so bavuga ko ari itsinda ry'ingabo z'u Burundi yitwaje intwaro nto ngo zaciye mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi ku mupaka Burundi na Congo ngo ahitwa Kaburantwa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa kane ushize ahagana saa 12 z'ijoro ubwo ni kuwa kane na ejo hashizwe hari mbese muri wa vendredi ejo bundi ngo iyi ngabo zambukaga umupaka zinjira muri Congo mwibuke ko ibingibi byaje bamaze ntabwo mbasomera article yose mwibuke ko ibingibi babyaje bamaze kuvuga ko ngo hari izagiye Goma bavuga ko ngo ziri ngo nyinshi ngo amabata yagera kuri 2 ngo yaje gufasha ingabo za Congo mu mujyi wa Goma ibi ntabwo arizo izi ni izindi ikintu gusa kinsetsa no kubera ko Kigali ibifite concerne cyangwa se ifite impungenge zuko abasirikari b'u Burundi barimo gukomeza gufatanya n'ingabo za Congo ubundi ibyo byagutera ubwoba bw'iki uramutse nta kintu urimo wikeka utikeka amababa n'ibara amabinga so izo ngabo rero ni Kigali yabyandikiye aya ntabwo ari amakuru yanjye ni Kigali yabyiyandikiye ibifobaganeye byabyanditse ariko uko byagenda kose yaba ari propagande yaba ari verifiye icyangombwa nuko barimo bafite ibintu bafite ubwoba barimo baratekereza ntabwo ibintu nsetse naho bihuriye n'ibingibi barimo baratekereza donc fronts ebyiri hari front ya hariya muri Nord hari front yo muri Sud impamvu front ya Sud hari dore kanongere mbarebe mu maso mbibabwire narababwiye ko information igiye mfite nizeye nuko iriya front yo muri Sud irahari nejo nabivuze ntarasoma ibintu yuko Nkubito afite mission yo gutera iriya migi ibiri so bamwe bavuga ngo guhungira Bukavu aho naho Kagame arashaka kuhatera kandi uko bazahatera basahatera amabombe amasasu aremereye noneho abasirikare bo ku maguru bambuke nyuma yaho bamaze kuzana igikuba mu baturage ibyo bintu birahari kandi ntabwo ari iby'uyu munsi murebe rero murye muri menge cyane cyane abasirikare bari kuri ya mugabane cyangwa se bari hariya muri kariya gace abari ku ruhande rwa Congo n'abaturage mukanura amaso mubirebe icyiza nuko uko bigaragara n'u Burundi barabizi kuko nabo bari barakomeza kohereza abasirikare gukora renfort ntimuzibeshye mutekereze gusa ngo murangarire muri Goma yonyine muzasanga mwaratunguwe uwitwa Serafin Mirindi ni umushi cyangwa se umuhavu umuhavu nako mbanza ari umufurere n'umuntu wo muri bya bice bya za Bukavu wamaze iminsi akora mobilisation yo kugira ngo abaturage bahariya n'abashefu bakomeye muri ariya makominete yaho barebe ko bagerageza kwakira kuvuga ngo mbese nibaza bakababwira bati ni twebwe n'abana banyu ngo bitaza ntibazabiruka donc mbese bazabakire neza ntibazabamagane ntibazabarwanye bababwira ko ikibazo bafite ari guverinoma itabakorera ibi ibyo byose bya infrastructure bavuga n'uyu munsi hari delegation ya Minenfra iri mu gukora ako kazi
kandi ikuriwe n'umwe, minisiteri ikuriwe n'umwe mu bavukanyi bahariye. So ntimurangarire cyane Goma gusa, actually Goma yo isa naho yitaweho, urabona ko abantu bose barabimenyereye, ariko muri sud ntimuzatungurwe muvuga ko mutamenye, ndabizi ko namwe mubikurikirana. So ibya sud nako ibya sud yenda byo bizaza ari uko ya assault na Goma bayiteye, umunsi bazatera Goma na sud na Bukavu nako nicyo gihe bazayitera. Ndagira ngo ngaruke kuri iyi position nako kuri izi front za hariya muri kuri Nord Kivu, muri Nord Kivu. Izi renfort cyangwa se abasirikare bongeye bashize hariya, bashize kuri ya mupaka, amakuru mfite nuko position mu ntambara yabaye no munsi habaye indi mirwano mu gitondo, ariko cyane cyane na Sukhoi yagerageje, ntabwo higeze haba gain, ntabwo higeze haba kunguka territoire haba ku mpande zombi. Baravuga ko ibice bari barimo ejo n'uyu munsi ari byo bakirimo. Aba bantu mubonye biravuga ko barimo bashaka kuzana iriya renfort cyangwa se kuzana gufashwa, donc bashaka kuzana umusada mu mugambi bafite, nk'uko abanyamakuru b'Igoma barimo kubimbwira cyangwa se babimbwiyeho uko babyumva, nuko ngo bashaka umugambi nta wundi, ngo barashaka ubu ngubu noneho ngo ntabwo ari ibanga, Goma nicyo kibazo bafite, kubera ko ejo bananiwe kujya handi Rusayo bashaka, kubera ko Sukhoi yabakubitiye muri biriya birunga. Hariho no muri iyi misozi nashaka kubereka, byananiye kubereka, bavuga ko noneho bavuze ko bashaka kugira ngo bakomeze nyine hariya hafi y'ikibuga cy'indege kuzahakorera ibintu, donc kuzahakorera intambara cyangwa se ikimeze nko gukatinga off kiriya kibuga. Ntabwo mbizi ko bazabishobora, kubera ko na hariya harinzwe n'imbunda za zindi zirasa kuri iyo misozi, kuri iyo nibabigerageza bashobora kongera gukubitwa iz'akabwana nk'uko byabagendekeye ejo. Ariko nicyo kintu ngo bakoze, akaba ari nayo mpamvu bavuga ko bashyizeho abasirikari benshi. Hari na izindi za kuri groupe bavugaga ko ngo uko bimeze kuri uyu mugoroba, ngo kuva saa 11:15 abarebere ba 23 ngo nyuma yaho bari bamaze kubona ingabo umusada cyangwa se abaje kubafasha bivuye mu Rwanda, abasirikare n'imbunda bivuye mu Rwanda, amasasu bivuye mu Rwanda, ijoro ryose ngo barimo bagerageza kujya ahitwa muri za Kanyabuki, ngo ahantu ngo hafi ya Trois Antennes, ngo no muri Buhumba hari ngo donc aba RDF bagaragaje ko hari abasirikare b'u Rwanda bari bahari, ndetse bagerageje no gutera ibisasu biremereye kugira ngo babone uburyo binjira ngo aho ngaho muri Buhumba, ku buryo harimo n'abantu bahakomerekeye bavuga ko bari nabo muri FRDC. So izi provocation cyangwa se ubushotoranyi, bavuze ko RDF ishobora kuza donc barashobora gutangira za frontiment cyangwa kongera kurwana, ndetse ngo hariya hafi yo kuri wa musozi wa Hehu muri Kasizi wa mupaka nababwiye, ngo naho bahabonye abantu bakurura imirambo myinshi cyane, ndetse banavuga ko donc hari imirambo nyinshi yagaragaye ikururwa iva muri bayivana kuri uriya musozi. Kandi c'est vrai, na hariya handi bavuga babuze ko bahagera, hari ahandi hantu naho bavuze ko bananiwe kugerayo ngo bajye gukurayo bariya abantu bahapfiriye bahaheze. Ahitwa ku musozi wa Mushushwe naho bavuga ko habereye ibishitani, uburyo abo bantu ba RDF bahasize ubuzima ari benshi cyane. So ubu rero biragaragara ko mu by'ukuri ibi bintu kubera kuntu ejo batsinze iriya ntambara yazo muri Kibumba, byatumye biha morale bariya abantu bariya wazalendo n'abasirikare ba FRDC, ku buryo banezerewe cyane, ndetse
bavuga ko iyi ntambara bariya abantu babaye mu M23 na RDF bari muri bice bya Nyiragongo bashobora kuhahurira n'akaga keretse bafashe inzira imwe yo gusubira inyuma. Akaba ari nayo mpamvu batekereza ko bashobora gukora buriya bwiyahuzi bwo kugira ngo barase kuri Goma, yenda mu bintu byo kugira ngo bashake attention, kuko barakomeza gukora ikintu icyo ari cyose cyatuma ngo Kongo ijya iyo irasa ku butaka bw'u Rwanda ngo bikagaragara ko ari bo bashotowe. Umva rero, kubera ko ejo nshobora kuzaba update ku masaha ya kumanywa ibijyanye na update z'uyu munsi, ntabwo ngiye kuzigarukiza ahangaha, ariko ndagira ngo mbabwire ko insekirite irakomeye cyane kuri uriya muhanda wa Kibumba na Goma, ku buryo donc ku buryo mbese muri iri joro mu gitondo bushobora gucya bimeze ukundi kuntu. Harimo ikibazo, hariho tension iteye ubwoba, ni ukureba uburyo ejo birube bimeze, ariko uko bigaragara hari tension nyinshi cyane. Hari n'abantu bagiye berekana abantu bazwi bafatiwemo, bazi amazina yabo, donc ni situation nzabagarukira ejo mu gitondo, mureke tuyisoreza ngana nagira ngo ndebe niba hari ibishasha. Iri joro ntabwo nahamagara umuntu, ariko ramforo yaje, ntabwo bazatinda batayerekanye, donc ntabwo bazatinda kwerekana icyabazanye, ariko kurwana ntabwo bizatinda, mbese gukora ikibagenza ko ntibajya kudeployinga hariya igihe cyose, igihe kinini. No kuvuga ngo bafite umugambi wo kugira ngo bakore iriya assault nk'uko babiteganya. Ibyo rero nzabigarukaho ejo ku manywa nzakora ikiganiro. Harimo rero uyu munsi Rwanda hari ikintu cyitwa Unity Club, igihe nkunze kwita Disunity Club. Iki kintu bita Unity ni Jeannette n'abambari be bacyorganiza. Ubundi cyaje ngo ari ikintu cyaje kigamije gukora guhuza abantu b'abayobozi n'abagore babo, ariko cyabaye ahubwo disunity, ni ikintu kibatandukanya, ntabwo ari unity mu by'ukuri. Ndagira ngo mbereke uyu munsi Kabarebe yakoze intervention kuri kiriya kintu, noneho hari ibyo nshaka kugira ngo mwumve ibibazo bamubajije n'ibintu yashubije. Abantu bishe bapfuye n'uyu munsi baracyakomeza kubagarukaho kila siku. Ndagerageza gukora kujya nduforwardinga, muraza kunyihanganira, ariko mbasharingire bimwe mu byo babajije. Icya mbere, mu nyumvire ikibazo uyu Cleophas Barore yabajije Kabarebe kiri ku munota wa 30, nako ku isaha ya 3, umunota 25 na 44. Aha nyine, come on, reka twumve icyo yamubajije nuko yagishubije. Ndabona itarimo kuvuga. Ko mwagiye mwakira abantu baturutse imihanda yose mu rugamba rwo kubohora igihugu, hari ukubakuramo ubusivili, ariko mwagombaga no kubashyiramo ubunyarwanda. Icyari cyoroshye muri ibyo byombi ni ikihe? Bavandimwe, ntimutekereze ko hari ikindi kintu mfite nyuma y'ahangaha kuri iki gihone ngo ni Barore. FPR na RPA
n'abantu benshi bakuriye mu mahanga barimo Kabarebe, barimo Kagame, imyaka yabo myinshi y'ubukure yari mu Bugande, ntabwo ari mu Rwanda. Nababwira ko mu Rwanda abantu benshi ubwonko koko bwavuye mu mutwe bukajya mu gifu, nako sinjye bibabwira ni Evodo bivuga. Tekereza Barore, sinzi we niba ari umusope cyangwa niba ari wahehe, uvuga amahomvu nk'aya ngaya. Kabarebe ashyiramo abantu bavuye mu Rwanda ubunyarwanda nkandi. Icyo ni ikibazo cya mbere. Mufate scenario, mufate ukuntu arimo kubivuga, please. Aba bantu bamwe ntibari bazi n'ikinyarwanda, of course barakivuga nkatwe twese, ariko ntabwo twarushaga, ntabwo ari kuvuga ngo twarushaga ubunyarwanda abantu bavuye mu Rwanda. Ati mwagiye mwakira abantu bavuye hirya no hino kubashyiramo ubunyarwanda, kubakuramo ubusivile ariko no kubashyira mu Nyarwanda. Wanjiji we Barore na Kabarebe, ndetse mwanjiji mwe mwembi, ni mwebwe mwadushyizemo ubunyarwanda koko. Yenda igisirikare ushaka kutwigisha igisirikare, ariko kuvuga ngo kubashyiramo ubunyarwanda nta soni. None se ababugushyiramo babugushyiramo bavuye hehe? Nk'abandi babukuye hehe? Bo ni ba bandi bavukanye ubunyarwanda mu kiganza, abandi bakaba batafite iyo mpano, iyo privilege. So umva gufobagana icyo ari cyo rero. Ngiki cyo Kagame yise gufobagana. Wow. Kubashyiramo ubunyarwanda icyari cyoroshye ni iki? Of course yashubije mugenzi wawe Kabarebe, nawe ngo bajijwe ikibazo arasubiza. Murebe ibibazo baba babaza, ni nka bya bindi bajya babaza Kagame ngo nyakubahwa Perezida Kagame, ngo why you so great? Kweri kiri umuntu w'igitangaza cyane. Seriously. So Prime Minister ahangaha yicaye muri iyi nteko nawe arimo arabyumva, kuko nawe yakiriwe baramwakiriye. Donc harimo ikintu cyo kudushyiramo umunyarwanda, harimo ikintu cyo kubashyira nk'abanyarwanda. Nawe mumbabarire munyemerere mbivuge, Kabarebe umupumbafu nawe arasubiza icyo kibazo ntiyagihakana. Ko jewe niko nabyakiriye nkimwumva, navuze ni ubu n'ubupumbafu. Kuki ujya gusubiza ikibazo ngo ushyiramo abantu ubunyarwanda? Muraza kumva ahandi. Reka tugere ku munota wa 3:28. Ntabwo nabashyiraho ibintu byose bahuraguye, ni ibintu biri so stupid, ariko reka mwumve ku munota wa 28. Ubu Kabarebe nawe ngo abonye ikibazo da, agomba gusubiza ukuntu yashyizemo abantu ubunyarwanda. Kandi se aburusha nde kubera ko yahabaye kurenza nde? Reka twumve ahangaha icyo yavugiye. Baragisobanukirwa. Ni nayo mpamvu urugamba rwo kubohora igihugu cyacu hari impande ebyiri. RFPR ifite uko yadefiningaga umwanzi ninde. Ahangaha muhatege ugutwi cyane. Umwanzi ninde? Umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda, ibuza u Rwanda gutera imbere, yahereje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere. Uwo niwo mwanzi, niko RPF yamusobanuraga. Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi? Yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa: umwanzi ni umututsi. Niko byari bimeze. Umwanzi ni umututsi, ni inyenzi, ni imbaragasani, ni ibyo byose bitutsi byose bibaho. Anyways, ntabwo nashaka ko tujya hejuru y'ibyo ngibyo birenze.
iki cyo kuvuga ngo umwanzi ni umututsi ati mu ijambo rimwe gusa, none kabarebe nanjye mfite ikibazo mubaza. Wowe urasobanura ibya FPR kubera ko niho wavukiye, niho wakuriye uba ofisa urarangiza. Uravugira Habyarimana nkande. Niba mushaka kuba iyo Unity Club koko, mwagombye kuzana umuntu wo kwa Habyara. Nawe udafobaganya ariko pana kumbwira ngo wazanye ngirente mbigenzene. Uzana umuntu wo kwa Habyara ababwire asobanure ibyo uko kwa Habyarimana basubizaga cyangwa se basobanuraga umwanzi wari. Ntabwo ushaka kumbwira ngo ubu noneho wowe uje kuvuga uravugira uzi uko wigishijwe ideology nicyo nashakaga, ideology ya FPR Inkotanyi, ariko ukambwira ngo ni wowe aho usanzwe ugomba kujya kubwira abicaye imbere yawe. Bamwe muri abo ngabo of course ntibashobora kuvuga kubera ko ari bifobagane, ariko barabizi. Arabangire hari n'abandi benshi babaye mu ngoma yo kwa Habyarimana. Habyarimana ntabwo yarabuze ibibi, ariko ntabwo nzi ko bavuga ko umwanzi ari umututsi. Ntabwo ariko byari bimeze ngo mu ijambo rimwe gusa, s'il vous plaît. Kandi nyuma yaho mwarageze aho mukicarana mukaganira. Ntabwo biriya bintu nibaza, hari icyo mba nibaza, ese ko ingoma ya Habyarimana imaze hafi imyaka 30 yaragiye, ntabwo igihari? Muracyarwana n'ingoma ya Habyarimana seriously? Niyo ibateje ikibazo cya disunity kiri ahangaha muri RPF Inkotanyi, gituma muri donc system yarabaye paralyze, hari ibintu byahagaze byashanyaraye. Abantu mufite ubutegetsi mu myaka 30 yose muracyavuga failure, kunanirwa kwanyu, muracyagushyira kuri MRND na Habyarimana. Atari ukuvuga ngo aranahari ngo yenda atuma abantu mukorana, ataba abantu mukorana bavuga bati turi influence na Habyarimana, ntawe uhari. Ariko jewe nizere ko simbizi, nizere ko iki kigabo ni iki entertainer ku rundi ruhande, ni nk'igi comedian, ntabwo ari umuntu uri sérieusement. Ejo aragenda yicara n'abambassadeur ababwira ibindi bitandukanye binyanye n'ibinyi bibiri so sick. Kuko ntabwo ukeneye gukunda Habyarimana, no way, ntabwo ari ngoma ngo umukunde, ariko Habyarimana yaragiye, it's not there, ntawe ugihari. Ni gute ushobora kwicara aho ngaho ukajya imbere ugatangira kuvuga mangambure ku bintu uzi nawe ubwawe ko ari ikinyoma? Tindeta Habyarimana yavugaga mu ijambo rimwe gusa, umwanzi n'umututsi, ati mu ijambo rimwe gusa. Yabibwiraga nde? Ushaka kuba honnête, hari abantu ho kwa Habyara ushaka kuzana aho ngaho bakababwira, mukavuga ati mwisanzure, niba mukabwira ko mutari bubicare. Ariko impamvu yatumye nshaka ko mbashyiriraho iki gice cy'iki gifobagane kibi cyane, reka nze mbereke iyindi. Hari abantu bavuze ngo gutukana ni bibi. Reka nkubwire, umuntu akoze ibintu by'ubupumbavu tujye tubivuga, tubyemere, kuvuga ati biriya bintu avuze ni iby'ubupumbavu. Yenda ntituvuge ngo kabarebe ni ipumbavu, ariko tuvuge ko avuze ibintu by'ubupumbavu, ariko hariya ho yabaye ni ipumbavu, kuko biriya bintu ni ibintu biri so stupid, biri so sick. Niba ariyo unity muvuga, ibi bintu ntabwo concept y'iki kintu cyitwa ngo unity, ikintu cya concept y'ikintu cyitwa unity, kuvuga ngo ibintu donc ngo ubumwe, club ubumwe niko bayita ubundi. Aravuga, hari umuntu unyandikiye arambwiye ngo hari agatsiko k'abasirikare bakuru babyanditse muri 1992
ngo biyitaga amasasu ngo ariko si guverinoma yose yabivugaga uretse ko itabanyomoje ariko muri jenoside ho niko byavugwaga ku mugaragaro. Jenoside ntabwo hari leta ya Habyarimana, hari leta ya muri jenoside habaga leta y'abatabazi yasindika ubwabo yashyizeho guverinoma, ntabwo wayita ko ari leta ya Habyarimana nk'uko Kabarebe babivuga. Aho ngaho ho yenda turabyumvikanaho, ariko kuri iriya yo kwa gatsiko k'abasirikare babyanditse muri 1992 ni nk'uko wafata ibyo nk'ibingibi byo Kabarebe arimo kuvuga. Ejo bundi FPR zabyitandukanya nabyo n'abandi bantu na biriya bintu Mubaraka Muganga avuga, kandi ari umukuru w'ingabo atari abasirikare b'agatsiko gusa, ahubwo ari ba top. Hari abantu bashobora kuvuga ibintu nyine kubera failure ya government, of course na Habyarimana afite share ye, ariko ntabwo iyi description ntabwo ariko yari imeze. Kuvuga ngo abasirikare bakoze ikintu bavuze ngo umwanzi ni umututsi ntabwo ari ikintu cyiza, kandi narabyumvise ko ibyo bintu hari abantu babyitaga muri ubwo buryo. Ariko koko mu gikwa 91 kugera 94 leta ya Habyarimana atarapfa badekrivaga umututsi nk'umwanzi. Of course baramukekagaho yenda ibintu by'ubwitso ndabizi, ariko ntabwo wajya kuvuga ngo niko ngo mu ijambo rimwe aravuga ati umwanzi ni umututsi. C'est pas vrai, ntabwo ari byo, ntabwo nibaza ko ariko byari bimeze. Ariko noneho tuze kumva kuri bizinde, iki nicyo cyanyishe, nacyo cyatumye nzana iyi video. Ariko nimbabwiye nuko nane interveniye kuri iki gitekerezo umuvandimwe anyandikiye, kandi we azi yarahabaye mu Rwanda kundusha. Ni byiza ko ibitekerezo bye nanjye tubishyira aha, dushobora no gukorana deba n'abandi bantu babibona muri ubwo buryo. Ariko noneho yenda akaba nanjye ignorance yanjye mukayimbabarira ndamutse nibeshya. Iki kigo aha hantu baza gukorera ubu buvugizi cyangwa icyo kintu kuvuga ibi bintu ni ibintu bise ko ari Unity Club, no kuvuga ngo ni ihuriro ry'ubumwe. Iyo club ni ihuriro ry'ubumwe. None mumbwire ahantu yicaye hari abantu babaye ko Habyarimana bazi ko kirari ikinyoma, hari abantu bazi ko hari abantu bavuye muri MRND muri MDR n'ahandi, yenda atari ko babizi ko atari kumwe guverinoma. Ko iyo uvuze ngo guverinoma ni ukuvuga ngo ni leta, guverinoma ya Habyarimana nyine yose yari ifite iyo policy, ntabwo ari ko byari bimeze. Ariko ndagaruka uretse kuvuga ngo shwa ya audience yabo, ibigambo yahuraguye ni byinshi nkuko mubyumva, nzabikata byonyine, ariko urabona ko nakoresha YouTube yabo. Reka nze noneho njye kuri umunota 36 na 20 ahangaha mwumve uburyo yavuze kuri rizindi. Acyambere cyaravuga umuntu wapfuye, ariko reka banze bumvishe ibyo yavuze mbere yuko nangira gukora analize. babwira urugero rumwe rwa rizindi. Rizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside. Abona amakuru kuko yari komanda mukuru, yari afite escort, yari afite radio, amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifashe. We ubwe bimunanira kwihangana, ati nyana zimbwa ziragifashe sha, azifashe kiriya kigo, ati ziragifashe gutyo ati ziragifashe, ati baragitaye, ati baragitanze, atari ko barabeshya, atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana. Ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba, ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze. Hari abo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute. Yego, ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe. Ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka? Mwamufashije mute? Yabaye na guverineri, ngira ngo yabaye prefe, ngira ngo wa kariya karere. Nyuma yaho yabaye prefe wako karere. Ni ibintu abantu bari bamenyereye. Ngaho umva,
nizere ko namwe mwamanitse ingofero zanyu mwazikuye. Donc ngibyo ngiyo ya unity ya Kagame na Nyiramongi, ngubwo bumwe bwa Nyiramongi na Kagame. Yep. Ariko birababaje gusa ko birababaje ko ibi bintu bishobora kuvuga ntihagire n'abantu bashobora kuza kubinyomoza bakabyemera exactement nk'uko babibatamitse. So hari utuntu twinshi twa Kabarebe umugani avuga ukagira ngo ni donc kugira ngo ni nk'aho yagiye muri bya bindi bya stand up comedy babaje kuza entertaining abantu, kandi urabona ko ari cyo kintu yakoraga. Aravuga ati ni bangahe bateraniye ahangaha, ni bande? Prime Minister nabwiye ko yari yicaye. Rukundo sinzi ko yavuze ngo kariya karere, ubwo yibagiye kuvuga yenda kubera ko azi ko bitabaye intara zarahindutse, ngiye niko nabifashe. Ariko nibaza ko ibyo byose nabitinzeho cyane yo kuvuga ngo akarere. Donc nibaza ko yavuga muri kiriya gice kubera ko byumva ariho yarari. Arimo aravuga ko kandi umva avuga ngo abakomando ngo baravuze ngo abakomando ngo babigogwe nibaza. Ibyo byose ni ibinyoma, n'umuntu uhimba. N'umuntu uhimba ibintu, ntabwo arabizi neza ko ibyo bintu bitigeze bivugwa. Arabizi ko ibyo bintu bitigeze bivugwa. Donc ni ikinyoma. Nizere ko ibintu bitanangize ngo birapfuye. Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Biriya byose ni guhimba, nta hantu byavuye. Reka ndebe niba naje muri studio kare, ntabwo muri iki gihe nibaza ko baba imirwano iki gihe yaba yatangiye, ariko ndibaza ko mu gitondo nibaza ko mu gitondo bari mu masaa 10 yenda icyo gihe aribwo bashobora masaa 10 y'amasaha ya saa 10 ko ariho yenda bishoboka ko baba bari masaha ya saa 10, bishoboka ko aribwo baba batangiye izira operation. Ndibaza ko iki cyumweru izira operation ziziyongera cyane. Donc je niko mbifata, muri iki cyumweru dutangiye operation ishobora kwiyongera, kuko amakuru mfite yose aravuga ko hari ahantu hari renfort nyinshi cyane. So ejo nzaza kuvuga kuri iriya kariya kantu, iriya insida yo mu Kagera, nzabivuga bishobora kuba ejo bundi, mumbabarire. Nari ntekereje ko ejo nshobora gukora update ya situation yo kumanywa, ya kumanywa niba hari ikintu kiba cyabaye iri joro nkurikije ziriya renfort. Hanyuma Daddy's girl urambaza uti Barore ninde? Barore Cleophas ni umunyamakuru, manzere mukuru wa RBA, ariwe mukuru wa Rwanda Broadcasting Agency. So ndumva ni umunyamakuru, yahoze ari umunyamakuru kera. Anyways, reka rero dutandukane. Well, ntabwo mvuga ko guverinoma ya Habyarimana yari very sympathetic ku Batutsi, ntabwo giye ariyo point yanjye. My point ni iyi ngiyi yo kuvuga ngo guverinoma ya Habyarimana yadekrivaga umwanzi mu ijambo rimwe gusa ko ari Umututsi. Biriya bintu nizere ko mutabyemera nk'uko Kagabare barimo kubivuga. Ntabwo mvuga ko yari sympathetic ku Batutsi, ariko biriya ni ikinyoma kameme, icyo ngicyo twacyemeranyaho. Anyways, reka rero mbashimire abo twari kumwe, nari nabasezeraniye nubwo atari ugusezerana isezerano ryiza cyane, kuba ntari busome ubutumwa bwanyu, kandi bishoboka yuko bwatanze umusanzu kuri kiganiro. Ni ku cyumweru, mwabyihanganira, ndabyizeye.
naho ubutaha rero na hejuru nako ntabwo ari kera cyane tuzaba turi kumwe mu biganiro bibiri, hari icyo kuri radiyo iteme cya nimugoroba ndetse n'iki ngiki niba hari za operasiyo zabaye ejo mfite nshobora kuzakora ku buryo nashobora kubaha update ku manywa, ntabwo nzatinda. Ubwo rero reka ibi tubibikire ejo. Mwakoze kubana nanjye muri kiganiro cyo muri weekend, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye na hejo.